सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अद्यतनविषयः अस्ति अस्माकं त्रयोविंशतिः इति अभ्यासः पृष्ठक्रमाङ्कः 46 अभ्यास नंबर 23। अद्य वयं पश्यामः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्दानि संज्ञाशब्दानि। पुनः वयं पश्यामः प्रत्यय पुनः संधिः। First I will read the संज्ञा शब्दानि पुनः प्रत्यय। Page 46। धेनुः गाय कौ, रेणुः धूल डस्ट, रज्जुः रस्सी rope, सुलेखः सुलेख calligraphy good handwriting, परिणामः परिणाम result effect, अंकः score अंक, अवकाश छुट्टी holiday break, कक्षा श्रेणी क्लास, परीक्षा परीक्षा एग्जाम, संचिका कापी नोटबुक, लेखनी कलम पेन, मसी स्याही इंक, मसी पात्रम दावात इंक पॉट दावात, मित्रम मित्र फ्रेंड, उत्तरम उत्तर आंसर, क्रीडा क्षेत्र प्लेग्राउंड, ख धातु उत्तीर्णः पास उत्तीर्ण, अनुत्तीर्णः फेल, उपस्थितः प्रेजेंट, अनुपस्थितः अनुपस्थित एब्सेंट। सो as we see यहाँ पे पहले स्त्रीलिंग शब्द उकारांत स्त्रीलिंग शब्दानि त्रय शब्दानि सन्ति। धेनुः रेणुः रज्जुः स्त्रीलिंग। पुनः सुलेखः परिणामः अंकः अवकाशः सर्वे पुल्लिंग शब्दानि सन्ति। पुनः कक्षा परीक्षा संचिका लेखनी संचिका त्रय आकारांत स्त्रीलिंग। कक्षा परीक्षा संचिका आकारांत। पुनः लेखनी मसी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दानि। पुनः मसी पात्रम मित्रम उत्तरम क्रीडाक्षेत्रम सर्वे नपुंसकलिंग शब्दानि। अतः अद्यतन विषये पुल्लिंग शब्दानि सन्ति, स्त्रीलिंग शब्दानि सन्ति, नपुंसकलिंग शब्दानि अपि सन्ति। धेनु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। पेज 69 नवषष्टिः। अहम पठामि। धेनुः उकारांत स्त्रीलिंग धेनुः। धेनुः धेनु धेनवः। द्वितीया धेनुं धेनु धेनुः। तृतीया धेन्वाः धेनुभ्यां धेनुभिः। चतुर्थी धेन्वै अथवा धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः। पंचमी धेन्वाः धेनोः धेनु अथवा धेनोः धेनुभ्यां धेनुभ्यः। षष्ठी धेन्वाः अथवा धेनो धेन्वोः धेनूनां। सप्तमी धेन्वां अथवा धेनौ धेन्वोः धेनुषु। संबोधन हे धेनो हे धेनु हे धेनवः हे धेनवः। वास्तवः नॉर्मली the first shabda prathama shabda is more used. Dhenvai dhenvaha dhenvaha dhenvam, these are commonly used in usage. For example, today in our Bradanyaka class there was a question
Drashta. Drashtas drikshya. Shesha. Drashtas shesha. Shesha. That vigraha was a question. Drashta Shesha. Drashtas shesha of drashta. Drashta ki shesha. So that would be shashti. So vigraha is drashtuhu. So these kinds of questions will come in Sanskrit. So if, for example, we say Dhenuhu, cows, this in Tarka Sangrah it came, in the Sasna, the skin that the cow has under the neck is called Sasna. So Dhenu Sasna, the Shabda may come. Vigraha would be Dhenvaha Sasna. Dhenvaha Shashti. In this way, we do Vigraha. When Swamiji asks for Samasa Vigraha, this is the way. We just see which Vibhakti it goes and that Shabda, a specific Shabda of that Sanya. This is the way to do Vigraha. What does Vigraha mean? Splitting, exposition. Vigraha to split, to see separately, to separate maybe. Vigraha. Samasa Vigraha. Sandhi Vigraha api, Samasa Vigraha api. Okay. Then they have given Akaha Savarne Dirgaha Sandhi. This we will see in the end. Antim. Prathamaha Sanya Shabdani Cha Pratyaya Cha. Punaha Sandhi. Now Pratyaya. What is Pratyaya? Kim asti? Pratyaya is an addition to a specific Shabda. Any specific word, dhatu generally will get some addition to mean another meaning. This is the simple meaning for a pratyaya. कुछ add होके दूसरे meaning. For example, like Rama Shabda is there. Pullinga Shabda. Prathama Vibhakti Ekavachana of Rama Shabda is Ramaha. Here in Ramaha, sup pratyaya is used. When we say sup, and we say Ishvaraha, sup pratyaya is used. So the aha, the visarga at the end, this is the sup pratyaya's work. So how in Sanskrit, every single point is accounted for, especially when we read grammar. For example, another pratyaya, bhudatu latlakara prathama purusha ekavachana. Bhavati. Bhavati Shabda has ting pratyaya. Bhav, bhu plus the ti in the end, iti ting pratyaya asti. T-I-N. Inna. T-I-N without the G. T-I-N. Ting pratyaya. In this way, there are so many pratyayas. Each pratyaya has a sutra or multiple sutras about it. But when we see the Shabda, it is important at least for us to know which pratyaya it is. Like for example, yesterday in the Siddhanta Bindu on Sunday, there was a question on Darshani or something. So there was a question whether it is Chvi Pratyaya or Tha Pratyaya. So each Pratyaya will give an addition to the Shabda. Like how Sup Pratyaya gives Ramaha Visarga. Ting Pratyaya gives Bhavati, Pathati, Likhati, Gacchati. All this is Ting Pratyaya. Or for example, there are other pratyayas. Today we will see one. There are some called Kridanta, some other. But Tin Pratyaya is only for first person. Only for Prathama. Correct. Purusha. So each person, each Purusha, each Vachana or each Vibhakti will have a specific pratyaya that works for them. And there are many pratyayas. Some may work in multiple, obviously. Yeah. Okay. But by seeing how the word is formed, we understand which pratyaya it is. With practice, ये सब easy हो जाएगी. It is very easy. For example, when we see bhavatyatra, we have to do sandhi. You have to see which pratyaya, which lakara, which purusha. But then after some time, everything is so natural. So just practice will make it very easy. हाँ, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. यहाँ पे वैराग्य नहीं चाहिए शायद, but अभ्यास is very helpful. Like for example, darshana, Vedanta darshana, Nyaya darshana. This darshana shabda, this is called lyut pratyaya. So when we go forward, when we advance, the main thing we have to know is the pratyaya and the shabda will sound different. But by seeing the shabda,
that memory has to come. That the pratyaya is such a... Pratyaya word is very different to the shabda. Sometimes it may not Every be. one of these sup, Ting the is ting the... is similar. So some are similar. Some will be very similar also. We will see other examples in this book and in the next book. But this much is to be known. Does it mean each word has a pratyaya? Not necessary, but mostly yes. Most of the time. Sometimes it is not necessary for some word to have a specific pratyaya, but most of the time they will have it. Like Rama Shabda, Supratyaya is used. There will be some exceptions. Those exceptions will come for us, but mostly all Shabdas will have some pratyaya. So what exactly uses of pratyaya? Without usage pratyaya. of pratyaya. Usage of pratyaya is to add something to pratipadika. So Rama pratipadika is there, but just with pratipadika we cannot understand what it means. So supratyaya is used, added to say this is pullinga ekavachana. The pratyaya is used to differentiate this pratipadika. Pratipadika is the main point. Then we want some details. So we take pratyaya and make an addition. Sometimes details may not be required. In those cases, pratyaya is not required. Like Rama. Rama, there is no pratyaya. This is Rama Shabda. But when you say it is Pullinga Ekvachana, then there is a pratyaya. Rama. So Rama will have a different pratyaya. Yeah, yes, they may have. Sometimes, most of the times they will have a different pratyaya. After some time it becomes quite natural. Until then, little practice. The main point of pratyaya is to give a new meaning and to say this is different from this word. So we add something to differentiate it, to make something different. Okay. Kopi prashnasya nasti chet vayam gacchama. They are given niyama 51, 59 and 60. एकोनषष्टिः षष्टिः किमस्ति नियम 59 I read भूतकाल अर्थ में धातु से त प्रत्यय होता है. So today we are going to see ikta pratyaya, like how there is sup pratyaya for Rama, ting pratyaya for Bhavati, then other pratyayas are there. Today we see something called ikta, ta pratyaya. Ta का त शेष रहता है. So after the t pratyaya is used, t is left. Like how after ting pratyaya is used, ti is left. Sup pratyaya is used, aha visarga is left. Like that, t pratyaya, t, just t. जिन धातुओं के साथ अन्य स्थानों पर बीच में ई लगता है उनमें ईत जुड़ेगा, अन्य धातुओं में केवल त जुड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे पठ धातु पठितः भूतकाल में त प्रत्यय इज फॉर भूतकाल लंग लकार. सो ऑलवेज इट इज यूज्ड फॉर अ पास्ट टेंस वर्ड ओनली. सो ईच प्रत्यय also manages to specifically cater to a specific lakara. For example, this ta pratyaya always lang lakara bhutkal. Patitaha, he has read, he read. So apatat will get replaced by patitaha. Yes, but the difference will be the karta. We will see examples. Okay. The karta vibhakti will change. Patat you can use, but if you use patitaha, the vibhakti will also change. We will see. It is given here. जैसे पठ पठितः, लिख लिखितः, कृ कृतः, गम गतः, कृ कृतः, गम गतः and all, you see everywhere end में त is added. ita. Ita is the effect of this ta pratyaya. We are on which page at the moment? 46. 6 only, right? Niyam 59. Niyam 59. Okay. All this is in Niyam 59. Then Niyam 60. Start. त प्रत्यय लगाकर अनुवाद बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर लें. किम जब सकर्मक धातु, आई विल रीड ऑल, देयर आर 3 पॉइंट्स इन दिस नियम. मैं तीनों पढ़ूंगा, देन वी विल सी इंडिविजुअली, बिकॉज इफ वी सी वन बाय वन इट विल बी हार्ड टू एक्सप्लेन, बट इफ वी सी ऑल 3 इट इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड.
जब सकर्मक धातु से त प्रत्यय होगा तो कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया, क्रिया का लिंग, वचन और विभक्ति कर्म के अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार नहीं. लॉन्ग सेंटेंस. When there is a sakarmaka dhatu, they follow. Sakarmaka, doing the act. Correct. They follow karma, not kriya. But not karta, sorry. Karma, not karta. But akarmak धातु से त प्रत्यय होने पर कर्ता में तृतीया, क्रिया में नपुंसकलिंग एक वचन है. They are given examples. Examples भी देखेंगे. अभी तो थोड़ा confusion है. But when we see examples, it will be very clear. त प्रत्ययांत शब्द कर्म के अनुसार, त प्रत्ययांत शब्द कर्म के अनुसार पुल्लिंग होगा तो उसके रूप रामवत, स्त्रीलिंग होगा तो रामावत, नपुंसकलिंग होगा तो गृहवत. जैसे यू सी एग्जांपल्स, इट इज वेरी क्लियर. जैसे उसने काम किया, तेन कार्यम कृतम. तेन बिकॉज तृतीया विभक्ति इज रिक्वायर्ड फॉर कर्ता. कार्यम कृतम नपुंसकलिंग शब्द, एक वचन. Karyam kritam. So karyam is there because of karyam, kritam has come, not kritaha. But next example also, tena pustakam patitam. Both are napumsakalinga. So pustakam, it is not pustakaha. The shabda is pustakam, it is a napumsakalinga. So patitam, not patitaha or patitha or something. It is following that. And tena, tritiya vibhakti. So this patitam. Where will I see that? In which? We will come to that. We'll get there. They have given briefly, but it will be real. This is the thing, right? Ta pratyaya, dhatu plus ta pratyaya will become patita. Because it is napumsalinga, it is patitham. Patitham. Okay. If it was strilinga, it would be patitha or something else. Yeah. Not patidhatu, some other dhatu, but ta. They have given example. You see. तेन कार्यं कृतं तेन पुस्तकं पठितम् उभयोः नपुंसकलिङ्गः स्तः. परन्तु तेन लेखः लिखितः, लेखः शब्द पुल्लिङ्गः अस्ति, अतः लिखितः लिखितं नास्ति, लिखितः. किमर्थं? लेखः पुल्लिङ्गः, पुस्तकं नपुंसकलिङ्गः, अतः पठितं, पठितः नास्ति, पठितं. परन्तु लेखः लिखितः, लेखः पुल्लिङ्गः तो लिखितः, अतः. Tena hasitam. So when there is no, so sakarmaka, these three are all sakarmaka. Karyam, there is karma, pustakam karma, lekaha karma, but akarmaka dhatu, tena hasitam. There is no dvitiya here. Today to say like karma or pustakam or lekaha, there is nothing like that. So tena hasitam, napumsakalinga ekachana. अतः अग्रे तेन भोजनं खादितम् इति तेन पुस्तकं पठितम् इतिवत्. तेन बालकः रक्षितः इति तेन लेखः लिखितः इतिवत्. पुल्लिङ्ग. स्त्रीलिङ्ग, देयर आर एग्जांपल्स इन द अभ्यास. सो इफ दिस इज क्लियर वी गो टू अभ्यास. कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अभ्यास, लिटिल अभ्यास विल मेक क्लियर. उदाहरण वाक्य. फर्स्ट वी ट्रांसलेट संस्कृत टू हिंदी और इंग्लिश. पुनः वयं पश्यामः त प्रत्यय यूसेज प्रयोगः. उदाहरण वाक्य. धेनुः गच्छति. हरिजी वदतु भवान्. धेनुः गच्छति किं भवति? ट्रांसलेशन. One cow goes. हाँ, cow goes. बहु सम्यक्. अवन्तिका जी भवती वदतु. धेनुं पश्य किं भवति? धेनु को देखो. हाँ, धेनु को देखो. सम्यक्. हिंदी अथवा इंग्लिश बोथ आर ओके. धेनु को देखो. किं लकार, कस्मिन् लकार अस्ति? देखो, पश्य इति लोट लकार. लोट लकार. हाँ, लोट लकार. सुंदर जी भवान वदतु. धेनवे अन्नं देहि. तृतीय. हाँ, गाय के लिए अन्नम दो. हाँ, अन्नम दो. So dehi is like yacha. You already seen yacha. Dehi is the same. Dhenave is not tritiya, it's chaturthi. Two. गाय को, गाय के लिए ना, for. Two or for the गाय. Dhenave annam dehi. Chaturthi, sorry. Chaturthi, that's what I meant.
हरिजी वदतु भवान् तस्यां कक्षायां 10 छात्राः सन्ति. Tasyam is which word? Just looking at tasyam. Which word is tasyam? That. That. So that मतलब that plus vibhakti. Tat plus vibhakti. That class has 10 students. हाँ. So or in that class there are 10 students. In that class there are 10 students. 10 students. हाँ. अवंतिका जी भवती वदतु तेषां तस्याम is सप्तमी. तेषां समीपे पुस्तकानि सञ्चिकाः लेखन्यः मसीपात्राणि च सन्ति. उनके नजदीक पुस्तकें, किताबें, लेखन यानी पेंसिल्स और मसी पात्र यानी इंक पॉट रखे हुए हैं. हाँ च सन्ति, दे आर देयर, वहाँ है बस. सुंदर जी भवान् वदतु परीक्षायां 6 छात्राः उत्तीर्णाः अन्ये च अनुत्तीर्णाः सन्ति. परीक्षा में 6 छात्र पास हुए. हाँ. और बाकी फेल हुए. हाँ पास हैं मतलब सन्ति है ना, लट लकार उत्तीर्ण. हाँ. अन्य च अनुत्तीर्ण. हाँ सन्ति. हरि जी मया भोजनं भक्षितम्. हरि जी भवान् वदतु. By me food is being eaten. हाँ सम्यक्, करेक्ट ट्रांसलेशन, प्योर. Or I am eating food. In Prayoga we say like this, but the right translation is as like you said. बहु सम्यक्. अवंतिका जी तेन पुस्तकानि पठितानि. तेन का मीनिंग क्या होगा? उसने, मतलब तेन उसने पुस्तकम, पुस्तकें मतलब पुस्तकानि यानी बहुवचन है. हाँ बहुवचन. हाँ तो उसने किताबें पढ़ी. हाँ उसने किताबें पढ़ी. करेक्ट, सम्यक, बहु सम्यक. सुंदर जी मया पत्रम लिखितम पत्रे लिखिते पत्राणि च लिखितानि. सो मया इज चतुर्थी. मैंने. हाँ. सो मैंने तृतीय. सो तृतीय. सो मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखितम. So this is likitam is like a napunsakling. So patram. So मैंने पत्र लिखा. पत्रे लिखिते. पत्रे लिखिते. So मैंने 2 patras. 2 patra, द्विपत्रे लिखे. और पत्रे लिखे. हाँ बहुत सम्यक. So if we have to translate like word by word, this is the right translation. But like for example, tena pustakani patitani, if we translated word by word, it would be something like uske dwara. Tritiya bhakti hai na, uske dwara. But we can say usne. So both are okay. दशमा त्वया कार्यं कृतं कार्याणि च कृतानि. So तुम्हारे द्वारा और तूने, both are okay. कार्य किया है, किया गया, अथवा कार्याणि बहुवचन. ओके. हरि जी भवान् वदतु संस्कृत बनाओ प्रथमः. गायायि संस्कृत में, संस्कृत भाषायां गाय धे, that is धेनु. हाँ. धेनु. धेनु. Let me just. धेनुः स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति. धेनुः. हाँ. धेनुः आई अगच्छत्. हाँ आगच्छत् you can say, अथवा आगतः, आगता, धेनुः आगता, like with this ta pratyaya here. अवंतिका जी भवती वदतु गाय को लाओ. लाओ के लिए क्या होगा? ब्रिंग, लेके आओ. अच्छा आनय. हाँ. धेनुम् आनय. धेनुम् आनय. हाँ इति अपि लोट् लकारः अस्ति. दिस आल्सो. सुंदर जी भवान् वदतु अष्टम ये विद्यालय हैं, ये विद्यालय है. हाँ. सो एतत् यह अत्र आल्सो एतस्य. एतस्य षष्टि. So we want प्रथमा. प्रथमा एषः
एषः. एतत् यू कैन से विद्यालयम्. एतत् also एतत् विद्यालयम् अस्ति. अस्ति. सम्यक्. बहु सम्यक्. हरिजी भवान् वदतु 17 धर्म ग्रंथों में वेद श्रेष्ठ हैं. वेद श्रेष्ठ हैं प्लूरल. हरिजी भवान् वदतु 17. It's a comparison, so fourth vibhakti will be used, correct? Why fourth? Comparison is correct. Yeah. Fifth of, I don't know which one. How would you just see? There was a specific rule that says for comparison, fifth is used, correct? Yeah, you can use fifth. You can also use among. So if you say among, it will be saptami. Oh, okay. Saptami is better. That's like, okay, saptami. Dharma, second, just let me look at the form, please. Dharma grandhanam. Dharma granthanam. Vedaha Shreshtaha. Shreshta. Dharma granthanam will be shashti. That is also correct. It is not wrong. But dharma granteshu. Granteshu. Vedaha Shreshta is correct or? Correct. Shreshtaha. Samyak. Shreshta is correct. पुनः धर्म ग्रंथेषु वेदाः श्रेष्ठाः किं भवति? पुनः सन्ति. श्रेष्ठाः सन्ति. ओके. अवंतिका जी भवती वदतु बालक ने पुस्तक पढ़ी. बालकं पुस्तक अपठत्. पुस्तकम् अपठत् समीचीनं, परन्तु बालक ने तृतीया विभक्ति प्रयोगः अस्ति. बालके राम के जैसा है ना. रामवत्. बालकेन सम्यक् पुस्तकम् अपठत् अथवा पठितं. इक्त प्रत्यय. अपठत् इज आल्सो करेक्ट. अपठत् भूतकाल में लङ्लकारे. पठितम् इति क्त प्रत्ययेन सह पठितम् अस्ति. बालकेन पुस्तकं पठितम् अथवा बालकः पुस्तकम् अपठत्. So it is the same. This is what you were saying in the beginning. The ta pratyaya is similar to lang lakara, parantu that karta ka vibhakti will change. Balakah pustakam apatat. Balakah prathama. Parantu balakena pustakam paditam balakena tritiya. Both are correct. But if you use patitam, you have to use tritiya. Kintu किमर्थं त प्रत्यय तृतीया विभक्त्या सह गच्छति. त प्रत्यय. No, next one is easy. This 26th षड्विंशति. तूने फल खाए. So तूने त्वया सम्यक्. त्वया फलानि. फलानि खादितं. खादितानि. फलानि सम्यक्. बहु सम्यक्. So sometimes this tha pratyaya actually makes things very simple when there are long sentences. Instead of using apatat, patati sma and all this stuff, tha pratyaya will make it a little simple. In Bhashya, Tika, etc., they use tha pratyaya a lot instead of just lang lakara. Okay. Ashuddha to shuddha. Aham pustakani patitam. Maya pustakani patitani. Kimartham? Tritiya vibhakti. Pustakani. Maya aham. Maya. Patitam. Patitani. Senapatihi. Balakasya rakshitam. Ashuddha. Senapatina. Tritiya vibhakti. Senapatina. Balakaha. Rakshitaha. Balaka pullinga shabda asti. Ataha. Rakshita api pullingavat. If it were Senapatihi pustakam rakshitaha, it would not be correct. Pustakam rakshitam. He protected that book. But now he is protecting the boy. So balaka rakshitaha. Tvam phalani kaditam. This is wrong. Tvaya phalani kaditani. As you said.
अभ्यास धेनु शब्द पूरे रूप लिखो, दिस बाद में इन धातुओं के त प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ। पठ, तो पठितः, लिखितः, गमितः, कृतः, रक्षितः, आसितः एटसेट्रा इन पुल्लिंग। स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग विल बी सिमिलर। अस्तु, अधुना अथवा सम्प्रति अथवा इदानीं वयं पश्यामः अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रः। So last week from the beginning we have been seeing first mo anuswarah, then we saw eco energy, then we saw echoya vayavah, then adgunah. Yesterday we saw this वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि। अतः अद्यतन विषय अस्ति, अद्यतन संधिः अस्ति अकः सवर्णे दीर्घः। I will just find it on अष्टाध्यायी। Number 61101. 61101. Sharing screen. अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। 61101. It is very simple. This is the simplest sandhi. अथवा आ will all become a दीर्घ. Whether two hrasvas or two dīrghas, in the end they will all become dīrgha only. E and E or E and E or E, everything E. U also U. They have given examples. Daitya Arihi, Daityarihi, Ganga Arihi. So Daitya Hrasva, Ganga Dīrgha, but effect is the same. It is only the Gangarihi. Here also Daityarihi, here also Gangarihi, Dīrgha. Akaha Savarane Dīrgaha. Krishna Atithyam, Krishnatithyam, same effect. Dīrgha always. Sita Atithyam, Sitadithyam, this also. This is fall for Avarana. Now Ivarana. Ivaranat paraha Ivaranaha. Shachi Indraha Shachīndraha. Nadi Indraha Nadīndraha. Muni Ishaha Munishaha. Shri Ishaha Shrishaha. Shuchiti Hrasvati, Hrasvasti. Nadi Dirgha, Muni Hrasva, Shri Dirgha. No problem. Everything will become Dirgha only. Same for U. Bhanu Udayaha, Bhanu Udayaha. Bhu Udayaha, Bhu Udayaha. Shishuti, Shishutihi, Vadhutihi, Vadhutihi. Ataha, Agre, Pitre Rinam will become Pitrinam. Hotrilrikaraha, Hotrikaraha. So everything, when there are two vowels of the same type, they will all become Dirgha. In Laghu Siddhanta Kaumudi, Akaha Savarane Achipare Purvapareyor Dirgha Ekadeshaha Syat. So Akaha, here they have given Akaha. Ak is all A, I, U, R, R, R. This is all Aka. And Ach is all of these plus AI, O, Au. So in front, if the same akaha is purva parayoho dirgha, it will all become dirgha only. If the same vowel is there. So if different vowels are there, adgunaha will work, vridhirechi will work, a plus a will become vridhirechi, a plus e adgunaha, a plus a akaha savarne dirgha. So this is much simpler than adgunaha and vridhirechi. I'll ask. Very simple. We don't even need to do abhyasa, but we'll do just to make sure. Hariji, Bhavan vadatu Vidya Alayaha. Kim bhavati? Vidyalayam. Vidyalayaha. Guru Upadesha. Kim bhavati? Guru Upadesha. Guru Upadesha. Samyak. Avantikaji bhavati vadatu Shishta Acharaha. Kim bhavati? शिष्टाचार शिष्टाचारः अथवा पठति इदं किं भवति पठतीदं दीर्घ सुंदर जी वदतु भवान् महात्मा महात्मा हाँ
गिरीशः 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 महाईशः इति महेशः. There we are using because I in E will E. become A. Which sutra is that? It was that eco-energy, no? No. Eco-energy is for yara lava. Yara. Okay. This is for, this is A and E is Adgunah. Adgunah A E and A Vridhirechi. And now A Akasavarni Dirgha. If there are no questions, we stop here and meet back on Thursday, Guruvara. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shantihi Shantihi Shantihi. Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutrabhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punah. Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavadvyaptadehaya Dakshinamurtaye Namah. Om Shanti Shanti Shanti. Om Guruvaram Milamaha.